Ok. Woohoo! Over here. Tem uma voz de homem. Entender. I am the Chevalier d'Eon, Holy shit. master swordsman, diplomat, and Seriously? sometimes spy. Do not be confused by my attire. I simply prefer to clothe myself in female garb. What It is a little confusing. You are an assassin. I'm hoping you can help me, but first, I'd like to ensure that you're the man for the job. There are several swordsmen who will test your acumen. Challenge each of them and draw first blood. And watch you don't step on my dress. Oh, crap. Deixa eu ver uma coisa aqui. Meu portrait tá... Meu portrait, minha câmera tá bem em cima da coisa, do minimapa. Tá ela aqui para atrapalhar menos, vai ficar bom. Acho que assim vai ficar legal. Ok. Lute com os duelistas. Vamos lá. But of course, my friend, a duel it is. I'll serve as a second to both of you. Damn moderate! Stop! A hit! Well fought! You are the victor. We have a champion! Holy shit, seriously. Et maintenant, où va-t-il donc? Deixa eu abrir isso aqui. Tá funcionando direitinho, tá? Parece que sim. Oh my, a duelist, are we? How amusing. This man will judge the hits. I have an appointment presently, but this shan't take much time. Moderate, die! Enough! Leave me alone! Come back, coward! Fraco. Fraquíssimos. Un acrobate? C'est comme ça qu'il... I'll get you, right? You won't get away! Run, Forrest, run. Oh, bloody hell! Don't lose him! Is that your top speed? Il aurait pu s'excuser. Il n'a même pas cherché à s'écarter. Oh. J'ai plus qu'à renvoyer ça chez la blanchisseuse. Might be quicker. Holy crap. Vai embora. Fuck yeah. Duel you? Preposterous. Oh, very well. I will oversee the contest. He who draws first blood wins. I could use a bit of practice. Here with you! A hit! The challenger wins! I will not yield. Cease! The fight is over! Rubbish. To the death. J'ai plus qu'à renvoyer ça chez la blanchisseuse. Let's nail him! Ele não aceitou a derrota. J'ai plus Seria, né? qu'à renvoyer ça chez la blanchisseuse.
aurait pu s'excuser. Il n'a même pas cherché à s'écarter. Orgulho mata. O orgulho matou o boçal. Começando a me acostumar de novo com os controles desse jogo. É muito estranho comparado aos outros Assassin's Creed, sei lá. Vai sair sim. Esses ícones desses merda. Pourquoi fait-il ça? À vendre 60 livres par Soyez bienvenue, monsieur. Ah, I accept your challenge, upstart. A duel it is. I shall be your second, Alphonse. I'll adjudicate. I was first in my class at the School of Gentlemen Cadets. Indeed he was, and well deserved. Time to meet I justice, don't care. citizen. Bastard! Take that! I shall never yield. Stop, this is highly irregular. You can't defeat Alphonse! Ow! Ow! Ah. Não existe mais honra entre esses caras? O que aconteceu com o Vivo de la Revolution? Não, filha da puta. parole, mais il se passe quelque chose? Ah, barbare. C'est un peu... Bonne chance. Il va se faire mal. Retourne. C'est moi qui devrais faire attention. Surprised? As a final test, you must match yourself against the best. I'll adjudicate. I am one of Europe's greatest swordsmen. Or swordswomen, for that matter. Bravo! You have bested the best. You need bend your knee to no one, man or woman. Que quest demente, cara. Sério. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Segue o rumo. Tu devrais faire attention à mes dires. Envoyons-leur la garde royale. Seigneur, Tá, a mulher tá com a saia pra cima. If it isn't the best barkeep in I town. owe you it. Sai fora, matei os inimigos de vocês. Só sai. Mandou matar, eu matei, velho. Não quero saber. j'aimerais bien. You're dead weight. The revolution Sério? will grind you up and spit you out. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas été clair. Filha da puta. On racontera la suite des événements.
Ok, 50 pontos de credo. Ainda não tô nem perto de onde eu preciso chegar. Tem um fast travel pra lá? Não sei direito pra onde eu tenho que ir. Não sei se é pra cá. Não sei se é pra lá. Aqui, ó. Ainda não descobri aquele lugar. Judinho quando faz umas coisas meio boas sal. Vai. Só vai. Isso. Oxê. Tá, alguém atirou em alguém. Il a vu. Enigma de Nostradamus. Vamos ver o que é. Ah, tá. Não. Aqui é a Catedral de Notre Dame. Não é essa torre aqui, não. Aqui é aquela ali. É aquela lá com a cúpula em cima. É onde eu tô indo fazer a quest. Não tem cara de uma catedral isso aqui. Parece mais um castelo. Sabe? Não? Pelos livros, talvez. Essa torre é uma coisa típica de catedral. Tem os santos no pé do bagulho.
in place. What do you hope to find here? This is where the apothecary says he delivered the poison. I'm hoping I can pick up a trail and follow it back to the source. Pick up a trail. Are you a bloodhound now? Something like that. Non, justement. Achamos o fedor. Let's go. Vamos sabotar. The trail ends here. Are you sure? I'm sure. No. Wait here. Don't be ridiculous. I'm not letting you go in there alone. Elise. I have to do this myself. Please. I understand. You'd better come back to me. Be careful. Só que meu, ó. Took you long enough, piss pot. Belek. Should have known it'd be you that'd find me. Only question is, what happens now? You poisoned Mirabeau. He poisoned us! Peace with the Templars is a fairy tale. And you're the only one who can save the Brotherhood? You think it's the first time this has happened? The first time that the Assassins have been forced to purge their leadership? The first time that the Order has built itself back up from nothing to power? No. Masyaf, Monteregione, the American colonies. It's all happened before. And we have risen anew, stronger than ever. But now, we've lost our purpose, Arno. We mired ourselves in politics and revolutions, but we're not a nation. We're an army. And in an army, making peace with the enemy is called treason. No, I'm not the only one that can save the Brotherhood. We can. Together. Belek. You know I can't do that. That's a pity. Belek, please. Come back to the council with me. We can resolve this like reasonable men. Reasonable men don't treat with Templars, boy! Belek, please.
Come back to the council with me. We can resolve this like reasonable men. Reasonable men don't treat with Templars, boy! You're a stubborn little fuck, aren't you? Ask anyone. Never should have plucked you out of the Bastille. Ah, sério? You're weak. I had hopes for you. I thought you could think for yourself. I can, Belek. I just... Open your eyes, boy. I've seen Templars put entire villages to the sword just for the chance of killing one assassin. Tell me, in your vast experience, what have you seen? I've seen the Grand Master of the Templar Order take in a frightened orphan and raise him as his own son. Your father be ashamed of you! Oh no! I'm fine. Stay there. I should have left you to rot in the Bastille! Tell me, did you ever really believe in the Creed? Or were you a Templar-loving traitor from the start? It doesn't have to be this way, Belek. You're the one who's making it so! If you just see sense, we could take the Brotherhood to a height we've not seen in 200 years! Yes, killing everyone who disagrees with you is a brilliant way to start your rise from the ashes. Look out! So, now we see the heart of it. It's not Mirabeau that's poisoned your mind, it's her. She's the last piece of this god-fucked lunacy. Belek. You'll thank me for this. One day. You had your chance, Pitt. Time to end this. Do it. You've got an ounce of conviction, and you're not just a love-addled milksop. You'll kill me now.
Because I won't stop. I'll kill her. Save the Brotherhood. I'd see Paris burn. Thank you, my friend. Gotta get you back to that boy of yours in one piece. Don't we, pisspot? Drop this. Well... I'll be damned. So you're really going through with this? Your protege vouches for her. Don't you trust him? With my life. It's the girl I don't trust. Nothing I can say to convince you. I'm afraid not. Thought not. Chin. Chin. Repose en paix. Repose en paix. Os objetivos secundários eu não consigo completar nenhum nunca. Bloody hellfire. Sorry to interrupt, you know, what was quite a poignant moment, but we've got more trouble. Bishop, are you there? I hear it. You know what to do. Opening a bridge now. You know, Deacon, I think Abstergo are still riled up about your job last month. Oh, you don't say. Okay, the bridge is open. Go. You can't snoop around Abstergo's sequence data without ruffling a few feathers, right? Well, we didn't just snoop, did we? We stole their data, destroyed their precursor samples, and what else? Oh yeah, we melted a few of their servers. That'll do it. Run, Forrest, run. See you on the other side. Achievement, mystery solved. Here we go again. Back inside a mess of broken code. This time, the portal is above you, a few hundred meters. Amor, tá pra cima. Acho que deu um pulo aqui na história. Tipo, what the fuck. Agora tô horrível. E aparentemente é uma Paris tomada por nazistas. Muito bom, João. Okay, as before, you can't linger. Unfinished memories are way too dangerous. You need to find a way out. I'll guide you as best I can. Não sei se eu preciso me esconder, na real.
A Frank. Ah, aqui, ó, burrão. Burrão. Vai, vai. Mas nem que é da basta passar a luz, né? Mas sempre corre o risco de... Ah, não vai ser nada. Não. Por aqui mesmo, eu acho. Olha, cheguei ao topo. Vai? Assim por quê? Não é por aqui? É o Frank. Por aqui, talvez? Não, sei lá. Vai entender, não tava subindo, agora resolvi subir. Ah, tomar no cu. E eu disse pra mim, tá? Bozó. Ai, bozó. Ali. Ainda quero ver um Assassin's Creed na Segunda Guerra. Opa, interage. Tem que ir no Zeppelin. Essa bomba pronta para pegar fogo. There it is. Your way out. Hurry! Fugir da luz. Poxa. Ai. Olha a porra dessa merda. Tem burro. É a porra do arame farpado, filha da puta.
Só tem aqui para mim. Supostamente eu devo fazer. Ah, tava aqui. Que idiota. Bora viajar. Cabo de aço não arrebenta assim tão fácil. Filho da mãe. Vamos ver se interage com a merda, não é possível. Tem mais de um, aí sim. Ai, quase me mataram. Quase me mataram os fuckers. I don't want to alarm you, but the portal is highly unstable. É mesmo, Sherlock. Damn it, it's gone. Keep going. We can reopen it. That should do it. You'll have to jump. Yeah. Memória completada. And voila, we're back. Thanks, Deacon. Let's try to keep these transfers to a minimum, okay? Hey, come off it. That's entirely up to your initiate, my friend. I'm not the one leaving so many digital footprints around Paris you might confuse them for tiny doggy pats. Noted. We'll call you if we need you. Okay. Visualização. Seis pontos. Pode ser bom. Porque aqui eu não tenho nada para comprar.
Esconderijo assassino. Esconderijo é coisa de cagão. Interessante, mas não vou comprar. Conjunto de equipamento, armas. Bonito, sabe? Trajes. Melhor que mestre do Bela, que é esse aqui. Vou ficar com o que eu tô. J'espère qu'il n'est pas sujet au vertige. Aqui eu volto rapidinho, que eu tô com sede. Ok. Tá tranquilo, tá tranquilo. How are you, Anna? Senta que lá vem história.
You summoned? Monsieur Dorian, we have a task for you. More fetch and carry work, I imagine. 2 master assassins are dead, one by your own hand in defense of a Templar. Count yourself lucky this is the extent of your punishment. And Germain? It's none of your concern. Last night, the Paris Commune declared itself an open insurrection against the king. As we speak, 20,000 armed revolutionaries are laying siege to the Tuileries. Even the National Guard are on the brink. Some of them have thrown in with the revolutionaries. France is splitting at the seams. And this doesn't please us? The people are fighting for what is owed them. Liberté, égalité. If we danced about on a simple scale in need of balancing, you'd be right. But the truth is more complicated. In putting Mirabeau's affairs in order, we've come across certain correspondences of a royal nature. Mirabeau's in contact with the king. And he was rather less discreet than he should have been. If the king's copies of these letters were made public, the Templars would be in a position to expose and purge our agents across France. And I'm to slip in and find them first. And quickly. The Swiss Guard are badly outnumbered. It's likely they'll be overwhelmed before nightfall. Won't be the first palace I've broken into. Como assim a guarda suíça, cara? A guarda suíça é a guarda do Papa. Uma guarda criada especialmente para isso. Faz sentido, não tem nada a ver com... Não entendi. Ready? Aim! Fire! Good work. Back to your posts. Long live the nation! Long live the revolution! Long live the revolution! Vive la revolution! Vive la France! Eu tenho que ir lá. Honestly, quality of rhetoric amongst bloodthirsty rioters these days. Pas d'inquiétude, il est inoffensif. Fucking hell. Il a dû perdre quelques pièces. Aqui dá pra matar aquele cara ali sem que o outro lá veja. Duvido muito. É, como eu suspeitava. É, falhei. Bury some steel in his back. No, you don't.
Bosta. Fucking bosta. Honestly, the quality of rhetoric amongst bloodthirsty rioters these days. Ali são dois. Eu acho que o caminho ali tá certo, só que eu não consegui matar o cara a tempo. Depois que eu pulei. Shit. There you are! You're going nowhere, corpse! Tá mega bugado. Sabe? Eu não acho que vai conseguir, mas né? Não precisa tentar. Tá hora com esses caras. Filho da puta. Filho da puta, jogo idiota, mongol de merda. Ah, é muito imbecil. Ai, dá cover no cu da tua mãe, filho da puta. Débil mental de merda. Jogo idiota. Você tá apertando treco pra ele dar dodge e ele tá dando cover na merda do arbusto. Ah, viado de merda. Honestly, the quality of rhetoric amongst bloodthirsty rioters these days. Solta, filho da puta. Vai ter que encostar ali. Hold a moment. Falhou. Falhou. É, seu filho. Aham, porque ninguém vai te achar aí. Sério? You won't shake me! Inferno? Blindside him! Get the pillar! He'll slow down. Be ready. You will pay for that! Da puta. Sério? Filha de uma vaca. Caralho.
Eles não tocaram o sino com aquele monte de gente atrás de mim. Não tem ideia. Stop you right there! Ah, vai se fuder. Found ya! You! Hold there! Here you are! Shit! Better keep my eyes open. Eu vi um guarda gordo ali. Lá. Voada aqui da puta que pariu. Nice. Tem um sino ali pra fazer o objetivo do bagulho, mas... Eu não acho que eu vou me meter nessa putaria por causa da porra do ensino, foda-se. Quero achar a entrada pro castelo. Tem alguma janela aí que dá pra entrar. Any sign of the tyrants? Must have back it off. Nossa. Bleeding coward. Caralho. Pensa num lugar cheio de gente. You asleep? Hey, you asleep?
You asleep? Morreu. Que bizarro é esse? Tá foi? Acho que esse jogo é o fracasso que é, velho. O original não pode sequer dizer que é um bug de jogo pirata ou algo do tipo. Search everywhere. The captain wants those papers. There's nothing here. Keep looking. It's in here somewhere. Tinha um jeito de se curar, se eu não me engano. Ah, pra cima. Por que tinha algo assim? Tem essa hora que ele vai pra lá. Aí dá pra mim entrar e matar geral. Nessa hora ele fica muito tempo virado de costas. Ok. Vai, fuck it. Agora. Morreu, todo mundo morreu. Ovos? Ah, tá, eu peguei ovos, sério. Tem um champs ali que eu pretendo matar. Back! Back! Stay away!
Ah, se matou? The fuck? Não tem azul. Oh, no. I'll get you. Só morre. Morre, desgraçado. Well, you certainly don't look like a blood-crazed revolutionary. The hood is a bit sinister, though, if you don't mind my saying. Serving as rear guard, are you? Convenient how that puts several locked doors between you and the fighting. Oh, I'm not here at all. Not officially, anyway. But how often does one find the opportunity to poke about in a king's private study? Looking for anything in particular? State secrets, private correspondences, personal treasures, that sort of thing. I do hope we're not eyeing the same prize. Name it. Certain letters written to the king, ripe for misunderstanding, should the wrong men find them. I see. Well, then perhaps we can help each other. I believe the king has built a hidden vault somewhere in here. If only we could find it. You were saying? Very nicely done, my friend. Incredible. Find your prize? A cornucopia, yes. And you? Believe so. Yes. This is it. That should take care of that. Then may I suggest we leave? Quickly. What is that? Our way out. Cover me, would you? Hinderer! You're done for! Christ, you'll suffer! You are a demon with a blade! Não sou eu que sou um demônio com espada, é o jogo que é mongol mesmo. I see you! Well done! You're an outpatch now, mate! Now I got ya! Just a bit longer. Well done. You are a demon with a blade. Let's go. Search everything! I want those documents! Him? What? Damn! Yes, Captain Rui has that effect on people. Friend of yours? A persistent thorn I haven't quite managed to pluck out. He has information I need. I need to get back up there. In this mess, you'll never find him again. Come with me, I have a better idea. You handled yourself well back there. I don't suppose you've ever considered military service? I'm not much for following orders. Ah, the bane of generals and statesmen everywhere.
an individualist. I know the feeling. Men like us have a great advantage over most in the army. You see, we can think for ourselves. If you joined up today, you'd be a marshal in 10 years, guaranteed. A generous offer, but no. Where the heart leads, a man must follow. Look me up if you ever change your mind. Bonaparte is my name. Napoleon Bonaparte. É ele mesmo, então Second eu achei que Lieutenant ele of era Artillery, parecido. for now. Arno Dorian. A pleasure. And as a personal favor, if anyone asks, I was never here. Watch the whole thing from a furniture shop across the carousel. A face in the crowd. Of course. Précieux, bien sûr qu'ils veulent connaître nos secrets, mais nous leur dirons rien. Non, bien sûr que non. What now? Just a moment. You may want to take cover. Everything all right, sir? Fine, Corporal. Superb shot. Regular drills are critical to a regiment's success. We should be going, sir. We part ways here. What about Rui? Give me a few days. I'll see what I can learn of his current posting. Perhaps I can arrange an introduction. Be well. Nice. Napoleon Bonaparte. Oh, attendez, mais tout ça, c'est de la viande. E ali tem uma águia maldita aqui. 111 metros. Quelques usagers plus dans un village. Seule option restante. Les propriétaires se rejoignent à Sério? Eu caí que nem um babaca? Ah, não, mas eu vou te pegar, ó, seu bicho. Vem cá, tu acha que tu vai fugir de mim? Vem cá. E aí, vida que segue, né? Muito bom isso. Vida que segue. Derrubei ele, pronto, acabou.
That's your answer. I won't tell you anything. Tell me now. I'll cut you. Jesus. Morreu o criminoso. Ninguém percebeu. On a croisé le gros Jaco qui nous a tout raconté. C'est vrai ce qu'il nous a dit. Ça vient de là-bas, à Barbare. Si je voulais, j'en ferais autant. Teria tanta gente assim nessa Paris dessa época, tipo, nas ruas, assim, sei lá. Bom, tá no meio da revolução, né? Pode ser essa a explicação. Não, mas que eu acho que é um pouco de gente demais, às vezes eu acho. Ma chère, laissez-moi vous faire. Pour nos enfants, du travail pour nos fils. Elle est où, la prière pour l'Autrichienne? Ah, tem que apertar B quando estiver próximo do chão. Bom chance. This morning, I was accosted by 3 men carrying some poor soul's head atop a pike. Seems they mistook my uniform for a mark of nobility and demanded I shout, "Long live the Republic," to prove my allegiance. I suppose handing out tricolor cockades is now passé. What did you do? I shouted, "Long live the Republic." A man of principle. Life is more valuable than dignity. But this is what happens when you give command of the government to half-starved lunatics and command of the army to bloodthirsty savages. Rui. I wanted him assigned to some out-of-the-way garrison. But the man redefines the term friends in high places. He's untouchable. But you know where I can find him. Rumor about the barracks is that he and a unit of his cronies plan on marching on the Grand Châtelet this afternoon. If he were to meet with an accident, few in France would suffer. My career certainly wouldn't. Well, practice your speech-making. Get their weapons. Nobody try anything. Come on, boys! Find me a warden! Ok. Matar o Rui. O que tu quer, minha chulé? Fogo com carinho? Fogo salgado? É, tu quer um carinho assim? Lorsque les Ah, cloches que é aí? sonneront, les citoyens sont É, vai priés de meter se o rabo lá na webcam. se déroule en leur présence. Aí ninguém vai ver nada.
La distinction d'un homme est tout entière dans son chapeau. Voilà pourquoi les citoyens avisés s'adressent à l'allemand à la verrerie. Les dernières tendances, les meilleurs matériaux. Non! Put me back! Put me back! Pour les instruments de musique les plus attrayants et les plus distingués. Help us! Run! Et puis un peu du tien. Tem um lugar pra subir. Né? Nous éliminerons ces maudits tyrans! Très bien. Qu'y a-t-il? Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe? Serait-ce une espèce de jeu? Que Mort à sabe? tous les ennemis de la liberté! Écoutez la Retourne. Possível que não tem lugar aqui por fora. Massacrez-les! Massacrez-les tous! Va me chercher aqui basta. É, cara, desistiu. Acho que eu não dei atenção suficiente para ela se mandando. Posez cette agitation. Retourne. Esse cara nem fundo coisa. Un homme comme on en voit peu. Oh! Arrête donc, bouge. Ah, agora tu sabe a porra toda que eu queria entrar. Sério? Vai ser tão simples assim? Pode ser tão simples assim. Look, Warden! Your brother's here to visit. Don't you want to see him? Esse imbecil de merda. Come now, Warden. Let's have it. Hold it! A word citizen! Back off. You looking for a There'll be beating? blood. Que idiota. Could have sworn I was just behind it. But where? Bloody odd. It was right in front of me. Faster. By all the... How far can he be? Peguei. If you have orders to remove us from this hall, you must also get authority to use force. For we shall yield to nothing but bayonets! Ah, but to administer is to govern. To govern is to reign. That is the essence of the problem. Mr. Mirabeau. Pathetic, isn't it? Surely France deserves better. What was that? Palais de Luxembourg. Roy, clean up your mess, it's time. Told you I could make him talk. You've done well, Captain. Brave. The price of grain is higher than ever, Grand Master. Our agents are in place to divert the shipments to our docks. They await only your command. Good. Starve them. Through famine and fury, they will see their false masters for what they are, but do it gradually. What you're asking will take at least a year, Grand Master. If not two. Volta lá pra dentro. Volta lá pra dentro.
Quem é que meio que me viu? Lá em cima, talvez. Assassinato de guarda. Se alguém pegar alguém pela borda depois aqui, matar. E obviamente agora não vai achar ninguém na porra da borda. Bloody conservative! There's no way out, mate! There you are! I got ya! Thousand cuts! Se eu sei poder escapar da área, eventualmente eu vou escapar do jogo idiota. Quando eu quiser, de preferência. Yeah, fucking asshole. Isso é um assassinato de borda. Sobe. Mas... símbolo, alguma coisa, sei lá. Não é nada. É um bug do jogo. Eu tô tentando achar significado. Não. Não vou conseguir fazer um assassinato de borda do cara. Ok, não deu. Falta só um. Que bosta, falta só um. Ah, foda-se, vamos sair desse lugar aqui. L'ami, tu la pointe à cocarde?
Très bien. C'est pas peut-être un excellent moyen d'éviter la boue. Ah, sério? Vem cá, Zé do Cu. Non, pitié! Non! Épargnez-moi! Je ne cherche pas la personne! Ok, tá perto. Tá perto. Les habitants de cette ville sont vraiment étranges. Tem baú ali. Bloody royalist! Death to all enemies of liberty! Bora. Saco de bola. Laissez-moi partir. Je suis une bonne âme, je le jure. É, juro pra ti também. Juro. Aurait-il perdu l'esprit? Solta. Trop élevé, vermine. Mais que quelqu'un l'arrête! Isso é muito bom, tá andando displicentemente assim. Opa, 2 inimigos. Matou. Virou cocô. Tempos de fogo. What do you know about grain merchants? Good to see you too. Most of them are very poor just now. Why? I have a lead on Germain. He has a woman named Marie buying up grain shipments and diverting them to a private dock. Marie Levesque? You know her? The Levesques have been Templars since the Third Crusade. Marie was the only one who argued against Germain's exile. I'm not surprised she's thrown in with him. Any idea where we might find her? Not her, no. But what little grain makes it to Paris these days is unloaded at the Hôtel de Ville docks. Promising. I'll start there. Perhaps I can learn something of Madame Levesque's whereabouts. Caraca, que Je crois qu'il est temps que je m'éclipse. Discrètement, mais sans tarder. Os caras causando dano. Plus ses esprits. Vamos até as drogas. Mal au truc. Les gens. Ah, já foi. Hey! Come back here! You've missed the key, you dolts! Where are you going? Time to chase a boat. Pull! 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 The port!
for you, citizen. Vai, fucker, vai. Vamos, sobe, sobe. Sobe, imbecil, filho de uma puta. Ah, tomar no cu. Como é que vai estar perdido? Se é um barco, se eu atravessar ali um pouquinho, já vou achar a merda de novo. Imbecil também, não sobe. Deve mental de merda. Time to chase a boat. Move along, citizen. You're not on this guest list. Filha da puta, agora tu desce, merda, demônio. Final vaca. Why so bashful? Fashion's the only thing I got in mind. Même particulièrement hideux. Ah, sério? Get over here! I'll go gut you fuck along with the other yourself. soddy traitors! Faster, you dog! Battre nous! Et vous? Filho da puta. Bosta, boçal, filho do cu. Vai! Filha da puta. Merda de jogo mongol do cu. Jogo mongol, filho de uma puta. Que diferença ia fazer pra ele pular aquilo ali, cara? Ele pula negócios absurdamente mais difíceis. Time to chase a boat. Tá bosta, tudo de novo. Vai, mongol de merda. Anda, filho de uma vaca. Caralho, que jogo desgraçado, velho. Puta que pariu. Anda. Ai, toma teu cu. Isso, pula na água porque é o mais inteligente a fazer. Ai, olhar pra baixo, filho da égua. Vai tomar no cu. Come here! I'll smack you sillier than a drunken milksop! Tomar no cu. Anda, caralho, que merda. Tá perdido ali, ó. Tá ali o porra do alvo. Jogo estúpido. Um jogo mal feito de merda. Anda, bosta, anda. Jogo mongol de merda. Time to chase a boat. Vai. Imbecil de merda. Vai tomar no cu. Dans la bourse,
To port! Claro. Ele pula 4 metros de distância ali num pilar do outro, mas ele não consegue pular meio metro para fugir da água. Vai tomar no cu. Get over here! I'll finish you quick if you ask nice! Faster, you dog! Watch the starboard! Vamos ver, essa parte aqui deu certo. Agora ele não vai arrumar merda pra se trancar. Heave to! Tie off the bowline! Captain! Any problems? No, madame. You have your orders? Here, madame. Good. And I'm instructed to tell you to make certain one of the bags leaks. Yes, madame. Get to work! Não acione nenhum alarme aqui. Só ligar varinho, matar um aqui, matar um ali. Morrei, ô lixo. Saco de merda. Jogo imbecil de merda, mano. Que jogo imbecil. Grenier! Son of a whore. Strange. Did he make a sharp turn somewhere? Better be getting back anyway. Bon, pas besoin d'être Lavoisier pour comprendre qu'il faut s'en aller. Oh. Shit. What's happening? Oh, bloody counter-revolutionary! Filho da puta. Sai daí, merda. Jogo idiota. Citizens, stop right there!
idiota da esse jogo é muito imbecil, velho. Tipo, tu ficar preso nos lugares, tipo, que nem um imbecil escorado na parede, tá perto do botão pra sair, não sai. Jogo débil mental. Toma no cu, vamos, imbecil de merda. Hey, who's coming after Jacques? Huh? The hell? Not hearing things now, am I? Lá no cu, agora não. Sai dessa merda aí. Ai, mongol de merda. Caralho, mano. What was that? Foi nada, tá vendo coisas. Tá vendo fucking coisas. Strange. Those who oppose us, die! Oh, shit!
Nada aí, bruxão. Sai daí, demônio! Jogo idiota. Tá preso na porra do... Caralho. Morre, sai do meu caminho. Saco de bosta. Ai, vai, boçal, jogo merda. Et là, bah les pattes. Tu m'as pris pour une bouquet mobile. Anda, corno, sobe. Palais Luxembourg. And what are you up to there? Vous partez d'ici au bout du pic! Peuple de France! Nous ne laisserons pas berner par de belles balles! Si vous ne faites rien, nous allons nous en charger. Nous pouvons faire régner la terreur, vous allez voir. Here, my friends. Deve estar quest. Ali. Aí é mais próximo esse aqui. Cara, tá longe pra cacete. Vous n'avez rien à faire ici. Dehors! Arrachez-leur les ongles! Ma foi, il est impressionnant. Retrouver, mais enfin. A-t-il perdu la raison? Hein?
en aura pas pour tout le monde. Oui, Qu'est-ce qui peut le pousser à... You, keep your voice. Bon grain à vendre, 60 livres par Unbelievable. Pour votre service. Insufferable. Voilà un par Bien sûr que non. C'est quoi si c'est que d'autres? Vamos subir aqui porque não tô achando a passagem muito perto. Sobe, 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 mongol. Sobe. Foda-se, banco de dados. Bicho, filho da puta, mano. Nossa, tá merda, caralhão. Olha, boçal. Essa daqui, bosta. Boa. Ah, Síria. Que lixo. Que lixo. Eu apertei B, minha defesa. On avait au moins une douzaine. Mon Dieu. Tiens, Ai, boçal. le temps déplorable aux ennemis de la nation. Madame, là-bas. You were right. Marie Lévesque had men unloading the barges and taking the grain to the Palais du Luxembourg. If the people think the royal family has been hoarding food in a time of famine... Bedlam. Just the sort of thing Germain seems to thrive on. Madame Lévesque is yours. I'll find the stolen grain and try to get it out of there before anyone finds it. Stay out of trouble. Don't get caught. Help! Help! Someone help me! Hand over the powder! what will we do, Michel? If I could only get my hands on that guard. Lovely party. You've outdone yourself this time. Merci. Now pray excuse me, I need to see to my husband. Enquanto os pobres se fodem, os ricos festejam. Típico. Ok. Só tem que matar ela na festa.
Ok, daqui a pouco a gente volta.